abin da ya fi bata ma rai guda ɗaya ne zuwa biyu a ce wannan mutanen local gama guda uku wa'anda muke tunanin cewar idan za a datsa mu gunduwa suna ɗaya daga cikin mutanen da za su zo su ma a datsa su gunduwa a ce su ne mutanen da za su yi mana wannan abu billahi la ilaha illahu akwai wani abu ciki. To bari ka ji distinguish duk wanda ya ci wani abu namu women leader ba za mu yadda ba sai ya maido mu shi ko da za mu yadda dai akwai da bai wallahi. Honorable ina ganin wannan abu akwai laifin shugabannin jam'iyya a cikin wannan al'amari. Amma hajiya kin taba gaya ma irin wannan magana tsakani na da ke ba ka sani ba ya za a tara ku kila ma cikin namun ma ka ce in mutum yana yi in bai yi ya bari to ta yaya za a ce an ci ma nasara. To ba za mu ni wannan magana me ana asanar mai da ita ni ana gaya ma wannan ba za mu lamunta ba za mu lamunta. Abin da nake so da kai jigo hajiya ba shi ba billahi la ilaha illahu ba za mu ba wannan abu ba kuma billahi la ilaha illahu sai mun samu shugaban jam'iyya mun yi wannan magana da shi dan ya san mun san abin da yake ciki. Bai yiwuwa hajiya bayan da za a yi a ce mun kashe kuɗi sama da naira miliyan 100 wai wani ya zo ya ce wai wannan tafiyar mun faɗi kuma shi ne shi shugaban jam'iyya nawa muka faɗar a kan shi nawa muka bayar. Ranka shi daɗe ina mai tabbatar maka hajiya bari in gaya maki tashi zaki yi yanzu mace wajen shugaban jam'iyya billahi la ilaha illa huwa wannan abin ba zai yi ba. Magana ba ta yi ka ce ban sarki ya jirge a cikin gaban kofar su kai ba ka san wannan abu ba hajiya yanzu tashi zani to me muke jira me muke yi a nan wurin. Allah mai yin yadda ya so lokacin da yake so sadda yake so ga wanda yake so kuma lokacin da ya dama Allah mai yi ya amsa ya bamu daga hannun masu cewa sai su suke yi sun manta da Allah mu kuma muna tare da Allah insha Allah. Ai wallahu galibun ala amri walakin na kasar nas la ya'lamun haka Allah ya ce. Wannan gaskiya ne. Yanzu abin da ya rage mana kawai sai mu jira mu ga shi babban nasu da me zai zo me zai ci da wani ido zai kalle mu yanzu. Gaskiya ne. Wannan shine kawai misalin su. Don ku ba irin abin da bai ba saboda ya kada ka Allah bai nufa ba Allah shine mai yin komai Allah ya nuna masa iyakarsa ko yanzu. Gaskiya ne. Allah shi man da kyau.